falava Samoa, ma alone ngā lulu e tiute ma whi awa le nei aso, ai alo mai au se whapuponga fo ile nei o lau Samoa taunongolongo, o le amatanga le nei vai aso. To mo atu ia tātou tala, o le aso le wa amata ta wau fiaile e kalesia whapotuputonga Kerisiano Samoa, whaapele a usufono filifilia, ilona lau mua I malua, a wala na whanotele o le nei tausanga, o se atoanga le nei o le ripoti. O le usu ia I o le whanotele le ekalesia whapotuputonga Kerisiano Samoa, I le lau mua I malua, se tasi leo whaamoemoe wa masani ai le ekalesia, I lana ka lena whaale tausanga. Wasi lia I le lua tausanga talua na le toe wa aia, wa ainga masani, ono le tūlanga pangatia na iei wawao le Komiti Faamisionare, ai mai se sa le mawhai ona a waisuia le ekalesia, loo ia tonu e mamau. Ono le whainga tau whi malanga inga, e wi fo I sa mawhai ona whaatau nuinga le whanotele le tausanga ua mawai, e whaangai nei upenga ta whainangi, pei tai sa le tutu salava ma wa ainga e masani ai, le lau mua I malua pe a o ina taua fia le ekalesia. O le aso sa mawhai ona toe moni mawina I a wa ainga, ina ua taua o fia le ekalesia mo lana whanotele, le ngata I Samoa nei, ai ua wa aia fo I le toatele o sui ma le au sufono, a le ekalesia na malanga mai atu nu e mamau. O le toe tolopo ai o le whanotele whaatau nuina le masina le nei, o se tema, o se whaato whala inga ua ngatusa, ma le toe tatala ai o tua oi whaavau malo Samoa. Wa unga whai o na awai mai le ekalesia o lo I atu nu e mamau. Ma ole vai aso nei lea I amata whaanga solo ai whonotanga komiti taitasi a le ekalesia, ai mai se le whonotanga le mawhtanga o atina. Le vai aso nei fo I lea I whaatautai ai nisio sauninga tāua, e peo le sauninga I whaawai tofi whaife au Samoa, ai tawalunga le whonotele o le vai aso fou. Ma le sauninga I aloa I ai le benisione o nisio le au whai ngā luenga le atua, loo ngā lulue I nuu ma ekalesia. Le whāna nei se kone mola Samoa taulongolongo. O le sona amata usui ai le whanotanga le komiti o ati nae le ekalesia whaapotuputonga Kerisiano Samoa, a wale so alau puleina o nisio mataa upu, a onu manai ai le whanotele. O le aso fo I lea sa filifili ai, se taitai whono fou, o le komiti sui tūlanga I le sa avea ma taitai whono I le tele o tausanga. Ma ua tu umalo, le susunga I le whaafengainga I aniu lala kupa, ma le amawai se atoanga o le ripoti I le aso ataiao. Inisio tātou tala, o le whai unga le vai aso atuana I atu, sa mo li mawinai, le tatala ina aloa ia o le ofisa o le whono whaavai, a le tu malo whaapalota o le whanga mawhale ase e la, o se atoanga le nei o le ripoti. Ngā lue le leoa ma le whaamaoni, ai leo titele ngā luenga e tino mai ai. O le whai unga le vai aso na tuana I atu, na tatala ina aloa I ai le ofisa tutonu whono whaavai, mo le whanga mawhale ase e la. Sa awa Yesu I whai pule whaapea nisi o minista, e moli mawina le nei whaamoe moe tāua. O le susunga le whaifi autoe ina I ano meneta si manu, sa taita ia le nei whaamoe moe I se sauninga lotu. Lei o fuafuanga le whai. Ai lava o fuafuanga I mai le atua. O le ngata o fuafuanga le atua ia ai kupito mai o sefan farao. A o fuafuanga mo tato malo, ma sa tau nei vai tau. O tele whavivi atu. A o fuafuanga mo le lei e peo nei ai polo keti matina ese. O le winga e o le talanta so whaita wai. Fauni fale tele. Fauni fale tele. Ta pena lo la ele ta pena lo nga se fale. A o mai vai tau de anga. O le malo. La o fa puto le malo. Me et sa ili ai. Lo te mau ainga. Me tali ai lo ngalala. O le malo. O ya Josefa. Me fai tuai. Mole manuia o Samoa. Lea o taso whaatau nuu. E peo on tato poto le tai au. Whawhetai le malo. Whawhetai. Whawhetai le tō whawhale atua. Sa ili mole manuia o tangata. Maana whanau dalvaua.
whaaputu a wā le lumana. O le fionga le whaipule le tu malo, yama sina lupe makesi pisi, sasau noi le tala le ngaluenga. Tau o vaenga ti tele, se lau tōsu malua afe, o lona vaina, o le leipa, iwa afe ono se lau iwa su malua tā la. O loa o mea tau faufale, wha su malfitu afe, lima se lau lua su malfitu tā la, ma le tōsu fusene. Ngā luenga el tise, wha afe, lua se lau wha lima tā la, ono fusene. Ko me piuta, ma tōtonga le ofisa, wha su luafe, iwa se lau tōsu malvalu tā la, se fusene. O le pēmita, e tōsu ful tā la, isi vaenga a toai mal talaina le ofisa e ono se lau e ono afe lua se lau lima sful tala tau a fai se lau male valu afe ono se lau valu sful mal tolu tala mai le tupe whaanganga na au mai le matanga luenga o tupe lua se lau afe tala o le tupe mo vaenga tele pe ona ta ua ilunga e se lau tolu suma lua afe ona to ese leo se lau male valu ono se lau vasu mal tolu tala na alu ngā luenga atoa i ona vaenga o vai atuai o le paleni o lo totoe e lua su mal tolu afe tolu se lau su mal fitu tala. O le saunoanga au tu o le aso sa saunoa iai, le fionga le sui pale mia, a fionga i atuala te vanga Iosefo Bonifasio. O tātou moli mawina whātasi le nei tai au, me ngā luenga mai ea, ma le mātango fie. Mai mamboli atu ai le nganga wha malo ma le whaafitai e lau fionga le taitai fono o le fono whaavai o le tofi foi lea o le tu malo e le tō wha mamau ma le whautanga loloto lea ua tino mai le wha moe moe o le tu malo e pei ona iai i le nei tai au e pei ona si le fia o le aunga ma le wha moe moe o le polokalame, tasi le miliona alo tātou malo. O le whatuina lea o ofisa tu tonu o fono whaavaya i tu malo. Lea o le taibua i le atina ina o i tu malo umalo tātou atunu. Na o maua whamatalanga ua lewa o na ngadulue le fono whaavaya le tu malo le whanga ma whale se la. Ao le nei whato atatala lona ofisa tūtutonu. O ia ilo ai wa lewa o na nofo sauni le tū malo e whaatino. Ati na e talawhea ngai mo le si tia o le tamau ainga o le tū malo ma o na tangata. Sa moli mawina le tau patiano le tū malo. E patipatia le nei whaamoemoe tele, wa tino mai, a wale atina eina o le tū malo. O se whaamaitea le malo wa tali sapaia na i o tātou tangata, o no se moe moe fōu a wale manuia lau tele o le atunuu, e ka le sia ai mai se o ainga, le whanenai se kone mo lau Samoa Taulogologo. Ua whamanuia ina nei se tasi o whaalapotopotonga Samoa, le Samoa Spotlight Initiative, i se whainonga taua loa le lalolangi. E alai se tasi o lātou whaalawi loa mga luenga whaatino le polokalame, awa nei tu ua se tasi, No One Living Behind, se o te lenga le nei o le ripoti. Na longa ta whaumo le whaletele te tono Canada i Mexico, i pēsenga ma fiafianga a sui o Samoa na Hawaii, i te tufanga whailonga i te tono le atunuu, ina wasola le whaalapotopotonga Spotlight Initiative a Samoa, ma le whailonga tawa loa le lalolangi le whaalawi loa, o le polokalame e le tu ua se tasi, No One Living Behind. O le afiafia le aso ane nafi, aso se fulu ma le valo se te maluafe lua se fulu ma le lua, tusa leo le aso to ana i te tonu o Mexico, sa le mawhai ai o na malo lo le au malanga na Hawaii i lea wha moi moi, wha apele tapua i ngā Samoa, ai maisal matanga luenga tina mata mai tai, ati ina e o nuu manga feso o tai, o lo ofa atau taia lea polokalame. A o tālia le taunu unga o le tufa ngā whailonga, o se tala fia wa whai ma whaalawi loa si o tātou watu nuu, ina ua manu malo i lea whailonga tāua i le lalolangi. O loifo fonga le fia ma le whaanga etia i sui na awai lea wha amoe moe, e au fia ai le ofisa Silio Pulenga o matanga luenga, o tina mata mai tai,
le afionga ia Dr. Mema Motusanga o le sui tai fono le CSO le afionga ia whangalima tuatanga loa Gabriel Apelu o le sui o le Apelu Sports pa apea mangutu whaasau. Mo le silafia o le nei polokalame sa awaiai Samoa e to alima polokalame mai atunu ese sa fili mai ai le manu malo le whailonga mai a polokalame e awhia i Samoa, Liberia, Tajikistan, Honduras, ma Zimbabwe. O le maua aia Samoa le nei whailonga o le manu mawola lea o le tāua le polokalame e peona whaamaite e vaenga o lo walatou whaatautaia ai mai se o ala fua le polokalame wa whaata oto mo le lua afe tobi se fulu. Mo le silafia le nei polokalame o lo ofesoasoani i ai le UNESCO o le UN Women, UNICEF, UNFPA, whapea manisi o whaalapotsputonga o lo o ngā lulue, ma tau soa le nei polokalame. Momoni ai le whaamalo ia i lato umol o ngā pātia, mo lea whaamoemoe. Ai mai se le matanga luenga o tina mata maitai, a tina e o nu umanga fiso tai. Le whanau se kone mo lau Samoa Taulogologo. Se vainga foi le nei nisi o polokalame whaawau, ale te omanga mo e popoanga tia o loo whaasolo i tonu si o tātou watu nuu, ma o mawhai na ripotia lau Samoa Taulogologo. O le asoso ana ina se i mawai atu nei, sa whatino i nei nisi o ngaluenga whaawau, ale te omanga mo e popoanga tia, e sa wala atu i tua i nuu malala whanga, e pei ona whaatino i nai le whaamamaina, ma le whaamatango pia ina o nisi o nofuanga o loo au maua i nisi o alo ma whanau ale te omanga mo e popoanga tia. O nei ngaluenga whaatino sa ngalu lua so tau awai, ue sikeke o pia i sisifo le e kālesia Yesu Keriso le au pa ia o aso i ngatai, o tula ele mua ma le lua, mai tele mua ma le lua, si usenga mua ma le lua ma vai tele uta, a wale whaamatango whieina o nei no fuanga o loo au maua i nisi o alo ma whanau ale te omanga, a o toi a matari ai le whaawawina o nei ngaluenga fisosoani, talu o na tau fia ona o afianga o le COVID se fuluma le iwa, sa tapuni ai le tele o whaatisaunga le atunuu. O nei ngaluenga fisosoani sa whaatinoina, ile anganga fia fisosoani ma le loto alofa e au nua ma se totongi, e whaali ai le anganga o le atua o loo ngalue pea i loto ma anganga o na tangata, e ala ile au nanga o mawhai o na whaatinoina e o na tangata e fisosoani atua i isi. Sa papeta ia berestena tu o manga mo e popuanga, sili neu muli anga tele Lina Chan, e na awai whaatasi ai ma taitai ma suyu spono, ai maise o nai whanau lai tina tongi maamo lea whaamoemoe. Tabtailo kitiona, mo lau Samoa Taulogologo. O le awhaisi na tātou mālonga pupu'u, mo nisi o tātou whaasalalanga whaapisinisi, o na tuitaliu mai lea mo nga ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Me te so me tau tina. Il nei vai tai mi o tele swing out tau. E ono tula i mai ni fala lave matu ya. E a fai nai le ola, ma saunga le mu o tatou ai. O nisi nei o vai, e ta tau ona ta pena iai. E mo mieni ato ma losi mana ngata. A wā tai mi tatou te tu ua fa se ia ele fale. I sa ili no foanga saunga le mu. O ne ngalo na ta pena. Ni mea whenga wenga mo le soswani mo mua. O ni whala au mo oe maro a inga. O vaita mawha, mani me aitu apa, moni na yasu. Ange ngalo kala apa. O nge ngalo kala apa, whafutaisan. Se mori wila, mani maa whaneo leo. Se leiti o e whaonga ai maa wila. Mani lapa lapa whaneo leo. Ia e tā pena ini pepa tā ua, e peo tusi whalau, ma pepa whanau. Whaasoa e whanau au wala saunga lemu. E ui e taimi o whalablave mātu ia, e olo tupu whafose. Ia mauti noa ua mala malamalo a inga i mea olo i aino whaonga saunga lemu. Mana tua, ia tā pena le leilo a inga, mo so se whalablave o tula inga. Sa oli, sa pena, tui, yeah!
Samoa, here's your TV2 news for the beginning of this week. Leading our bulletin, the members of the Congregational Christian Church Samoa, together with the conference representatives, were gathered at Malua today for a 2-week conference this year. Here's more on this report. The Congregational Christian Church Samoa's annual conference is one of the most significant events to the church members and their yearly calendar. The normal side of this event was never being seen over the past 2 years due to the COVID-19 pandemic. Also, the church members abroad hardly travel due to the border restriction. Even though the annual conference has been conducted last year using online communication technology, but it wasn't the same with the normal site when church gathered at Malua for its annual conference. The site was seen earlier today when the church members at the conference representative were gathered at Malua for 2 weeks conference. The church members from abroad were able to participate when the General Assembly's postponement was in line with the reopening of our borders this month. According to the program, this week will be the committee's meetings and the General Women Fellowship meeting, also the church service to ordain church ministers. Next week will be the Fonotele, together with the service to officiate the retirement of the church ministers who are currently serving in parishes here and abroad. TV2 News. The Congregational Christian Church Samoa's Development Committee has convened today to discuss some of the church developments and other committees' major issues before the annual conference commences next week. The other significant issue discussed by the committee today was the voting of their new chairman to replace the late Reverend Nulala Kupa, who was in charge as chairman of the committee over the past decades. You will hear the full story of this report tomorrow evening. In other news, Lefanga and Falease'ela's constituency has commemorated the official opening of their new committee office center at the end of last week. Here's more on this report. Work hard in silence, let successful make the noise. Last Saturday, the district project center for Lefanga and Falease'ela officially opened for the running of its projects. Prayers and words of encouragement was led by Reverend Elder Nomineta Simanu. The Lefanga and Falease'ela District Project Center financial report, highlighted by the Member of Parliament for the district, Masina Lupe Makesi PC. The total cost of the renovation and working materials is 108,000 ta'ala. The Deputy Prime Minister in his keynote stated the main focus of this center is for the betterment of all. It is a way that the government is looking forward for an outcome that will benefit not only the villages, the district, but our country as a whole. Members of the Parliament, ministers and the district gathered to celebrate the official opening of its project center as part of the government's ongoing process for the developing of districts. The feeling of excitement was seen by members of the community as this new way of improving the living standard made by governments is like opening of a new book chapter for our districts and the pathway for the development of our villages, our country, and for the benefits of our families. Lefana Naisekoni for your TV2 News. Samoa Spotlight Initiative has received the Global Spotlight Award for the Leaving No One Behind campaign. Here's more on this report. The four walls of the Paradises Conference Hall in Kengan, Mexico shook at the sound of the Samoan celebratory singing as the delegation was called on stage to receive the Leaving No One Behind prestigious award of the Global Spotlight Initiative. It's Sunday 18 September early evening in Samoa, Saturday 17 September late night in Kengan, but nobody is sleeping as the great news come out. The Spotlight Initiative program in Samoa receives global spotlight recognition for its inclusive dialogue approach around a dramatic reality of increasing numbers of victims of domestic and intimate partner violence. Gratitude and tears of joy overwhelmed the Samoan delegation led by the Chief Executive Officer at the Ministry of Women, Community and Social Development, Dr. Mema Motusanga, co-chair of the CSO National Reference Group, Fangalima Tuatangaloa, Gabriel Abelu of Abelu Sports, representing the regional CSO, NRG and youth representative, Mutu Fasau.
as they gracefully danced their way over to the stage to receive the award. The 5 programs nominated for the Leave No One Behind award included Samoa, Liberia, Tajikistan, Honduras, and Zimbabwe. The award recognizes the Spotlight Initiative program team's commitment to the Leave No One Behind principle of the 2030 Agenda. The program is assisted in Samoa by UNDP, UNESCO, UN Women, UNICEF, UNFPA, and the UN Residence Coordinator Office, working closely with the Civil Society National Reference Group, a mechanism of 10 CSO representatives aiming to ensure that in ending domestic and intimate partner violence in Samoa, dignity of victims is protected, including through high-quality services, while root causes of violence are being identified and addressed. TV2 News. Let's have a look at some of the Samoa Victim Support Group's continuous awareness program in our community. The RPS Samoa West Stake of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints comprises the 7 wards, Tulaele 1 and 2, Vaitele 1 and 2, Siusenga 1 and 2, and Vaiteleuta gathered together in the early hours of Saturday to continue with their ongoing service project, cleaning and beautifying the environments where our children of Campus of Hope reside. The stake stopped its service during the COVID-19 pandemic, and its leaders decided to continue. The voluntary service offered by all stake members portrays a loving, friendly Christian congregation that love God by serving others. Samoa Victim Support Group President Siliniu Muriangatele Lina Chang was grateful to the leaders and members, especially those young children who came to show their love to our children. God has blessed our community with the gifts of love and supporting each other in times of need. For your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night. Malafa ingole nalo Samoa Taulogologo mole ne yafi momoli le faftai tele le pulengo le suavai mole lango inola Samoa Taulogologo. Manu ya tele le yafi to fasa ifua. Talofa Samoa. Do you know that you can check your water bill and access others'